Teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini rangkaian KTT ke-37 ASEAN dan KTT terkait lainnya telah mulai diselenggarakan secara virtual. Dear media friends, today the series of the 37 ASEAN Summit and other related summit have begun to be held virtually. Rangkaian KTT akan diselenggarakan sampai hari Minggu yang akan datang. Hari ini terdapat 7 kegiatan dan pertemuan yang diikuti oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu opening ceremony, plenary session KTT ke-37 ASEAN, kemudian official release of the midterm review of ASEAN Community Vision 2025 Blueprint and the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, serta launching of the ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies. Kemudian 23rd ASEAN China Summit, 23rd ASEAN Japan Summit, 21st ASEAN ROK Summit, dan 17th ASEAN India Summit. Selain itu, A series of summits will be held until next Sunday. Today, there were 7 activities and meetings attended by the President of the Republic Indonesia, namely the opening ceremony, plenary session of the 37 ASEAN Summit, the official release of the midterm review of ASEAN Community Vision 2025 Blueprint, and the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, and the launching of the ASEAN Regional Research of Medical Supplies. Then, 23rd ASEAN China Summit, 23rd ASEAN Japan Summit, 21st ASEAN ROK Summit, and 17th ASEAN India Summit. telah diselenggarakan pula pertemuan ASEAN Women Leaders Summit. Saya mewakili Indonesia untuk pertemuan tersebut. In addition, the ASEAN Women Leaders Summit was also held. I represented Indonesia for the meeting. Teman-teman, sebelum masuk ke masing-masing pertemuan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. All friends, before entering into each meeting, I would like to say a few things. Beberapa negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Filipina mengalami bencana alam. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan duka cita dan simpati kepada keluarga korban, rakyat, dan pemerintah Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Several ASEAN countries, namely Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, and the Philippines, experienced natural disaster. Therefore, I would like to take this opportunity to express my condolence and sympathy to the families of the victims, the people, and the government of Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, and the Philippines. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa ASEAN berusaha untuk merespon sejak awal terjadinya pandemi, baik respon dari sisi kesehatan maupun respon dari sisi kerjasama ekonomi. In several previous meetings, I have said that ASEAN has tried to respond since the beginning of the pandemic, both in terms of health and in terms of economic cooperation. Dalam KTT kali ini, semua upaya tersebut telah membuahkan hasil, yaitu sudah tersedianya COVID-19 ASEAN Emergency Response Fund. Saya ulangi, COVID-19 ASEAN Emergency Response Fund yang sudah ada komitmen sebesar
10 juta US dollar antara lain dari Jepang, Korea Selatan, Cina, Singapura, Australia, Inggris, Swiss, dan lain-lain. In this summit, all of these efforts have yielded results, namely the availability of the COVID-19 ASEAN's Emergency Response Fund with a commitment of 10 million US dollars, including from Japan, South Korea, China, Singapore, Australia, England, Switzerland, and the others. Kemudian telah siapnya ASEAN Comprehensive Recovery Framework yang berisi strategi untuk mengatasi pandemi, baik melalui kerjasama antara negara ASEAN maupun dengan mitra wicara. And then, the ASEAN Comprehensive Recovery Framework has been prepared, which contains strategies to overcome the pandemic, both through cooperation between ASEAN's countries and with dialogue partners. Di dalam framework ini terdapat 5 strategi, yaitu enhancing health system, strengthening human security, maximizing potential of intra-ASEAN market and broader economic integration, kemudian accelerating inclusive digital transformation, dan advancing toward a more sustainable and resilient future. Within this framework, there are 5 strategies, namely enhancing health system, strengthening the human security, maximizing the potential of intra-ASEAN market and broader economic integration, then accelerated inclusive digital transformations, and advancing towards a more sustainable and resilient future. Selain itu, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies for Public Health Emergency juga telah siap, di mana negara ASEAN bersama-sama secara sukarela menyumbang cadangan pasokan kesehatan dengan standar WHO untuk darurat kesehatan. Negara mitra juga dapat memberikan kontribusi. In addition, ASEAN Regional Research of Medical Supplies for Public Health Emergencies has also been prepared, where ASEAN countries jointly voluntarily contribute health supply reserve with WHO standards for health emergencies. Partners countries can also contribute. Selain itu, disepakati juga ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang merupakan inisiatif Indonesia untuk utamanya mengatur essential business traveler dengan protokol yang ketat untuk mendukung pemulihan ekonomi. In addition, it was also agreed that the ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework, which is an Indonesian initiative to primarily regulate the essential business traveler with strict protocol to support economic recovery. Thank you.